Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Welcome back to our online class. And bersama saya, Abdurrahman Ismail, as your English lecturer. And today we are going to talk about narrative text about Babel. So, narrative text about Babel. So, fables are fairy tales about animals and plants that can act like humans. In fable stories, usually contain moral message that can be used as lessons for readers and listeners. That's why fables are also called moral stories. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke generic structure. So, di teks narrative text about Babel itu ada 4 generic structure. Yang pertama itu orientation, complications, resolutions, and coda. Dan di sini adalah penjelasan dari masing-masing generic structure yang ada. Yang pertama itu orientation. Orientation adalah the first part of the fable text. So this section contains an introduction to the characters, setting of place, atmosphere, and time, as well as the introduction to the next stage. Yang kedua tadi resolution. Resolution itu adalah tells how to solve the problems faced by the characters and the rewards received by the characters. Yang selanjutnya itu adalah complication. Complications adalah the part that tells the beginning of the conflict between characters, and in this part, the author begins to tell the important events that cause conflict between characters. Dan yang terakhir itu adalah coda, di mana itu changing the characters and the lessons that can be learned from the story. Oke, kita lanjut ke ini. Jadi ada beberapa karakteristik dari narrative text about Babel. Jadi di sini bisa dilihat karakteristik of narrative text about Babel. Yang pertama itu adalah contains fictitious fairy tales. Jadi cerita yang ada itu merupakan cerita fiksi, di mana itu tidak ada di kehidupan nyata. Yang kedua itu characters are in the form of animals or plants. Jadi karakter-karakter yang ada pada cerita naratif teks tentang fable itu biasanya karakternya merupakan hewan atau tumbuhan, di mana yang menjadi tokoh utamanya adalah mereka. Yang ketiga itu have characters like humans. Jadi pada cerita naratif teks about fable itu biasanya karakter-karakter yang ada itu bersifat seperti manusia yang ada. Seperti contohnya kura-kura yang dapat berbicara, atau kancil, atau buaya. Jadi mereka bisa berbicara layaknya seperti manusia. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah using a place in nature. Jadi dari teks naratif teks about Babel ini biasanya tempatnya itu atau latar tempat kejadian cerita tersebut biasanya ada di dalam nature atau di dalam hutan, pegunungan, semua yang berbau tentang alam. Dan yang terakhir adalah uses a third person point of view. Jadi dia menggunakan point of view dari orang ketiga, di mana itu bukan point of view dari orang kedua atau pertama. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke questions, saya akan menampilkan sebuah video tentang narrative text about Babel. Oke, ditunggu ya anak-anak. Oke. Jadi sebelum kalian masuk ke soalnya tadi, tolong diperhatikan dengan baik video yang saya tampilkan. Selamat menonton. Assalamualaikum. Halo
Sorry, students. It is graduation. I want to tell you a story about the rabbit and the turtle. Are you ready? Okay, just listen carefully. Once upon a time, there was a rabbit who walked to the pond and got dressed. At that time, the rabbit saw the turtle walked so slowly. Then, the rabbit went to the turtle and said hello to the turtle. Hello, Mr. Turtle. Why you walk so slow? Actually, I'm not walking now, but I'm running, you know. What did you say? Are you kidding? Hey, look at me. Running is like this. How funny you are. The rabbit ran so fast and made the turtle shocked and got angry at the same time. Mr. Rabbit, you are so arrogant. Let's have a race. Have a race? With you? You are dirty, dumb, and slow turtle. Okay, let's have a race tomorrow. And I'll be the winner, and you'll be the loser. You. The next day, they had already prepared to take a race. The referee was ready to start the racing. The referee said, 1, 2, 3, go! And the game started. And then they ran. The rabbit ran so fast and left the turtle behind. On the other hand, the turtle ran so slowly. Catch me if you can, slow turtle. Because of running so fast, the rabbit got hungry, tired, and sleepy. Then, the rabbit ate much and he fell asleep soon. This food is so delicious. I can't stop eating. It's okay. The towel is still far. I feel so sleepy now. Let me sleep for a minute. Then the rabbit fell asleep soundly soon. On the other hand, the turtle kept running. He ran and ran. He saw the rabbit sleeping soundly. The rabbit is still sleeping. I'm sure I'll be the winner. Yes, I nearly get finish line. Suddenly, the rabbit woke up. He jumped up, and then he ran faster than before. But he was too late. Hooray! I got finish line. I'm the winner. Oh my God! What a shame! I'm a loser. Yes, because you are so arrogant. That's made you fail. Realizing that being a loser, the rabbit ran away from the turtle. The moral value of this story is, do not be arrogant and underestimate to the others. Okay. Okay, students? Jadi
Jadi seperti video yang sudah saya tampilkan, di sini ada beberapa soal mengenai video tersebut, di mana kalian harus menjawab soal-soal ini dengan memperhatikan video yang sudah saya tampilkan tadi. Yang pertama itu, what is the story in the video about? Yang kedua, what is the main reason for them to take a race? Yang ketiga, who win the race? Yang keempat, how can the winner manage to win the race? And yang terakhir, is there any moral message that we can get from the story? If there, please mention it. Jadi berhubung tadi videonya udah saya tampilkan dan semoga kalian tadi memperhatikan dengan seksama, soal-soal ini akan saya jadikan PR, di mana kalian harus mengerjakannya dan dikumpulkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Jadi seperti itu saja pembelajaran hari ini tentang naratif teks atau fable, tentang naratif teks about fable yang dapat saya berikan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, tolong ditanyakan, dan kalau kalian merasakan ragu untuk bertanya saat di kelas, kalian bisa mempertanyakan itu melalui WhatsApp grup kita. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan lagi dan saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.